السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا مركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتهين مدحوينها لدورتي جو بايدن أيا وحو دوان كهالي حرونتيسا ويلمنتون دلوير oo hadda saldhig ku meel gaar ah u siiyay iyadoo la filayo in 6 maalmood kadib xilka madaxtinimada loo dhaariyo aqalka cad tago madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu caawa ka hadlay qorshihiisa cusub oo ku wajahayo dhaqaalaha wadanka sida la filayay bacaawo shir jaraa'id uu qabtay oo ku dhawaada muddo 30 daqiiqo ah socday wariyaasha wax su'aalaha ma uusan ka qaadin markii qorshihiisa uu ku dhawaaqayna waa uu ka tagay goobta uu ka hadlayay madaxweynaha markaa qorshihiisa waxa ugu magac daray in laba tilaabo oo ugu magac daray in badbaadin oo loo baahan yahay dadka Mareykanka in la badbaadiyo iyo soo kabasho dhaqaalaha loo baahan yahay in la soo kabo madaxweynaha qorshihiisa sidaasi ayuu ugu magac daray waxana uu sheegay in dadka Mareykanka ah oo cudurka coronavirus-ka shaqo la'aanta uu dhigay isla markaana si degdeg ah lacag ugu baahan lacagtii $600 ee hore loo siiyay waa uu amaanay waxana uu sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid ay u baahnaayeen laakiin aysan ugu kala go'aynin in ama cunto ay ku iibsadaan ama ay kale isaga bixiyaan waxana uu sheegay in si degdeg ah dadka Mareykanka ay ugu baahan yihiin lacagtii $2,000 ahayd in jeebkooda la geliyo waxa uu sheegay in qorshihiisa ugu horeeyo uu yahay inuu qaban doono sidii lacagtaasi dadka Mareykanka ah lagu gaarsiin lahaa madaxweynaha ayaa wuxuu xaqiijiyay oo Congress-ka uu sheegay inuu u baahan yahay in lacagtaasi si degdeg ah ay ku ansixiyaan madaxweynaha ayaa waxa qorshihiisa la sheegay inuu noqon doono 1.9 trilyan oo uu doonayo in dadka Mareykanka ah lagu caawiyo madaxweynaha waxa uu ka hadlay sidoo kale talaalka uu xaqiijiyay in uu rajaynayo in 100 maalmood ay u horeeyo ee xafiiskiisa 100 milyan oo qof uu talaalo isla markaana toddobaadka soo socda uu soo bandhigi doono qorshihiisa dhinaca talaalka madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay baahida haysata dadka Mareykanka gaar ahaan dadka madowga ah iyo dadka Latinoga oo uu sheegay in gaajo ay haysato isla markaana aysan haysan wax ay cunaan siiba caruurta waxa uu ka hadlay sidoo kale dadka kirada guryaha waxa uu sheegay in ilaa 14 milyan oo qof ay u baahan yihiin ayuu yiri in lacagta guryaha kiradooda laga bixiyo ilaa 25 milyan waxaana Congress-ka ka codsaday in lacagahaasi ay si degdeg ah ku ansixiyaan waxa uu yiri xubnaha Congress-ka intooda badan waan la soo shaqeeyay intii aan sanadka ahaa waan aqaana waxaan ka rajaynayaa yiri inay si degdeg ah qorshahayga ay ku ansixin doonaan madaxweynaha marka qorshihiisa waxa uu magac daray labada tilaabo oo kala ah in la badbaadin oo ah in dadka Mareykanka la badbaadiyo gaajada laga badbaadiyo iyo soo kabashada oo ah in dhaqaalaha dalka Mareykanka dib loo soo kabo madaxweynaha khudbadiisa waa ay dheereed laakiin waxaan idin ka soo qaaday intii uu uga hadlayay dhaqaalaha dalka Mareykanka sida loo soo kobcin karo iyo sidoo kale sida dadka Mareykanka loo caawin karo marka hadalkiisi waa kan ee ila daawada The crisis of deep human suffering is in plain sight. There's no time to waste. We have to act, and we have to act now. And so tonight, I'd like to talk to you about our way forward. A two-step plan of rescue and recovery. A two-step plan to build a bridge to the other side of the crisis we face to a better, stronger, more secure America. Tonight, I'll lay out my first step, the American Rescue Plan, that will tackle the pandemic and get direct financial assistance and relief to Americans who need it the most. Next month, my first appearance before a joint session of Congress, I will lay out my Build Back Better recovery plan. It will make historic investments in infrastructure, that Build Back Better plan. Infrastructure, manufacturing, innovation, research and development, and clean energy. Investments in a caregiving economy and skills and training needed by our workers to be able to compete and win in the global economy of the coming years. Moody's, an independent Wall Street firm, said my approach will create more than 18 million good-paying jobs. Our rescue and recovery plan is a path forward with both seriousness of purpose and a clear plan with transparency and accountability, with a call for unity that is equally necessary. And unity is not some pie-in-the-sky dream. It's a practical step to getting the things we have to get done as a country get done together. As I said when it passed in December, the bipartisan COVID-19 relief package was a very important first step. I'm grateful for the Democrats, Republicans, and independent members of Congress who came together to get it done. But I said at the time,
is just a down payment. We need more action, more bipartisanship, and we need to move quickly. We need to move fast. Our rescue plan starts aggressively in order to speed up our national COVID-19 response. The vaccines offer so much hope, and we're grateful to the scientists and researchers and everyone who participated in the clinical trials. We're also grateful for the rigorous review and testing that has led to millions of people around the world already being vaccinated safely. But the vaccine rollout in the United States has been a dismal failure thus far. Tomorrow, I will lay out our vaccination plan to correct course and meet our goal of 100 million shots at the end of my first 100 days as president. This will be one of the most challenging operational efforts we have ever undertaken as a nation. We'll have to move heaven and earth to get more people vaccinated, to create more places for them to get vaccinated, to mobilize more medical teams to get shots in people's arms, to increase vaccine supply, and to get it out the door as fast as possible. We'll also do everything we can to keep our educators and students safe, to safely reopen a majority of our K through 8 schools by the end of the first 100 days. We can do this if we give the school districts, the schools themselves, the communities, the states, the clear guidance they need, as well as the resources they need that they can't afford right now because of the economic dilemma they're in. That means more testing and transportation, additional cleaning and sanitizing services in those schools, protective equipment and ventilation systems in those schools. We need to make sure that workers who have COVID-19 symptoms are quarantined, and those who need to take care of their family members with COVID-19 symptoms should be able to stay home from work and still get paid. This will reduce the spread of the virus and make sure workers get the support they need to maintain their families. But we need about $400 billion in funding from Congress to make all of what I just said happen. It's a great deal, but I'm convinced we are ready to get this done. The very health of our nation is at stake. Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit and most in need. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. The $600 already appropriated is simply not enough. We just have to choose between paying rent and putting food on the table. Even for those who've kept their jobs, these checks are really important. You see, if you're an American worker making $40,000 a year with less than $400 in savings, maybe you've lost hours, or maybe you're doing fewer shifts, driving a truck or caring for the kids or the elderly. You're out there putting your life on the line to work during this pandemic and worried every week that you get sick, lose your job, or worse. $2,000 is going to go a long way to ease that pain. We'll also provide more peace of mind for struggling families by extending unemployment insurance beyond the end of March for millions of workers. That means that 18 million Americans currently relying on unemployment benefits, while they look for work, can count on these checks continuing to be there. Plus, there will be a $400 per week supplement so people can make ends meet. This gets money quickly into the pockets of millions of Americans who will spend it immediately on food and rent and other basic needs. As the economists tell us, that helps the whole economy grow. We'll also tackle the growing hunger crisis in America. As I speak, and the Vice President-elect has spoken to this many times, 1 in 7 households in America, more than 1 in 5 Black and Latino households in America, report they don't have enough food to eat. This includes 30 million adults and as many as 12 million children. It's wrong. It's tragic. It's unnecessary. It's unacceptable. So we're going to extend emergency nutritional assistance for 43 million children and their families,
enroll in the SNAP program through the rest of this year. We'll help hard-hit restaurants prepare meals for the hungry, provide food for the families who need it. We'll invest $3 billion in making sure mothers and their young children have the nutrition they need. This will not only meet our moral obligation we have to one another, but will also spur our economic growth, get restaurants and workers back on the job. And as we work to keep people from going hungry, we'll also work to keep a roof over their heads, to stem the growing housing crisis and evictions that are looming. Approximately 14 million Americans are falling behind on rent, many at risk of eviction. If we don't act now, there'll be a wave of evictions and foreclosures in the coming months as the pandemic rages on. This would overwhelm emergency shelters, increase COVID-19 infections as people have nowhere to go and can't socially distance. Next week, we'll take action to extend nationwide restrictions on evictions and foreclosures. This will provide more than 25 million Americans greater stability instead of living on the edge every single month. And I'm asking Congress to do its part by funding rental assistance for 14 million hard-hit families and tenants. sidoo kale dadka lacagtii $600 ay ka maqnayd hay'adda IRS waxa ay sheegtay in ay soo dirtay jeegagii iyo waliba kaararkii dadka ay lacagta $600 ay ugu soo shubaysay kaararka hore ayaa idinku sheegay qofku markuu arko waraaq calaamadda wasaaradda maaliyadda ay ku qoran tahay kaarna uu ku dhex jiro yoosan iska tuurin isla markaana waa in uu kaarkaasi lacagta ku jirto uu kala baxaa intuu activate gareysto waxaana la filayaa in maalinta beri ah oo Jimcaha amaba Isniinta ay lacagtaasi soo gaarto iyadoo 15 beri ah ay tahay maalintii kama dambaysta ahayd ee jeegaga iyo sidoo kale kaararkaasi hay'adda IRS ay soo direysay waxaana xaqiijisay inay soo direen shirkadda UPS ayaa loo maleynayaa in kaararkaasi iyo kaararkaasi ay u keeni doonto dadka Mareykanka iyo waliba jeegagaasi waxaana sidoo kale hay'adda IRS ay hadda ka digaysaa dad doonaya in dadka lacagahooda ay ka dhacaan ama text message ku soo dirayo amaba sidoo kale ku dhahayo bank information kaadana si dadkaasina hay'adda IRS way uga digaysaa dadka Mareykanka waxa doonayaan inay lacagahooda ka dhacaan hay'adda IRS waxay leedahay hadig doonto marka IRS waxay sheegtay in sidoo kalena qaladaad uu ka dhacay isla markaana dadka marka ay website-ka IRS galaan get my payment uu dhahayo lacagtan eligible ma u tahay ay sheegeen in arintaasi ay dib u eegi doonaan isla markaana sidoo kale dadkaasi ay dib kala soo xiriiri doonaan waan ognahay in xubno ka tirsan Congress oo labada xisbi ay waraaq u direen madaxa IRS tan arintaasi ay kala hadleen hore ayaa idinku sheegay isla markaana IRS waxay sheegtay in qaladaadkii ka dhacay ay qiratay isla markaana ay dib u saxayso aad iyo aad u mahadsantiin la joogitaankiina waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la mar kale sida iyo nabadgelyo